හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි දැන් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය කියවමින් ඉන්නේ. ඒ අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ හැටියට දැන් මේ අන්තිමට කියව හිටියේ අර සමාජයේ පව් ගොඩක් වැඩි කියලා එක පිරිසක් පව් බැහැර කරනවා කියලා සමාජයෙන් අයින් වෙලා කැලෑ ඇතුළට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. පව් බැහැර කළා කියන අර්ථයෙන් තමයි බ්‍රාහ්මණ කියන්නේ. ඒක මේගොල්ලෝ ධානය කළා. ඒ නිසා ජායි කියන වචනේ හැදුනා. ධ්‍යාන කරන්න අමාරුයි කියලා ගම්වලට ආයි ආවා. ධ්‍යාන නොකරනවා කියන අර්ථයෙන් ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපක කියලා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. අධ්‍යාපරඥයෝ කියන්නේ ධ්‍යාන නොකරන අය. එතෙන් තමයි අපි නැවැත්තුවේ. Agganya Sutta from Agganya. I mean, we have already the point. First, it's two people are waiting for the higher ordination and they are scolded by Brahmins, and after that the Buddha, in a kind of a reply to that, he started explaining the beginning of the things. So we have seen these beings descending from the Apasara Brahmasphere to the world, and little by little getting corrupted, first by craving, then by conceit and so on, up to the point where they like have fields, and then they start stealing, lying and punishment, and they choose the first king, and some of them see how it's because of the corruption, so they try to avoid the corrupting things. So those are the Brahmins. So for them, three words were coined by this explanation. One is the one who abandoned the bad things, and that's for the word Brahmana. Then they meditate, then Jayaka, and then they don't. Some of them could not meditate, so then there is like Ajayaka, which means now means actually a kind of education for keeping the knowledge. So that's where we finished. එතකොට දැන් මේ අපි දැන් අද කාලේ හැමතිස්සෙම මේ සමාජයේ දූෂණය වෙලා කරදර වෙනවා, වද වෙනවා, දොස් කියනවා. හැබැයි සමාජයේ දූෂණය වීම ලෝකේ පටන් ගත්ත දවසින් ඉඳන්ම තියෙන එකක්. ඒක අඩු වැඩි වෙන එක විතරයි වෙනස. ඊට පස්සේ දැන් තවත් දැන් ඔන්න රජ්ජුරුවෝ රාජා කියන වචනේ හැදිච්ච හැටි බ්‍රාහ්මණ ඒක තමයි ශාස්ත්‍රීය කට්ටියයි බ්‍රාහ්මණ කට්ටියයි හැදිච්ච හැටි ඔය කිව්වේ. දැන් ඔන්න ඊගාඩු කියනවා ඒ සත්වයන් අතරින් ඇතම් කෙනෙක් මෛතුන ධර්මයේ සේවනය කොට ඒ අවස්ථාවන්හි ගවපාලන ආදී කර්මාන්ත කළහ. මෛතුන ධර්මගෙන ඒ අවස්ථාවේ නැගුණු හෝ ප්‍රකට කර්මාන්ත කෙරෙත් නොයි වෛශ්‍ය නැත්නම් වෙස්සාත්වේ වක්කරන් උපනිබ්බත්තා. වෛශ්‍ය කියන වචනේ හැදුනේ ඒකින්. ඒ කියන්නේ මෛතුන සේවනය කරමින් ගොවිතැන් වෙළඳාම් ආදී කර්මාන්ත කරමින් කටයුතු කරන අයට වෛශ්‍යෝ කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. වෙස්ස. අන්න එතකොට මේ වෛශ්‍ය කියන කණ්ඩායම හැදුනේ ඒ විදිහට. ඒකත් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ධාර්මිකව ඒක සිද්ධ වුණා කියලා. ධර්මයට අනුකූලව ධර්මයට විරුද්ධව නෙවෙයි. ඒ වගේ මේ ඉන්න මේ ජනතාව අතරමයි ඒක සිද්ධ වුණේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔවුන් අතර හිටිය සමහර අය රෞද්‍ර ආචාර ඇති. ක්ෂුද්‍ර ආචාර ආචාරශීලීත්වය අඩු. ආචාරශීලී බව අඩු සහ රෞද්‍ර ආචාර ඇතයි කියලා ඒගොල්ලන්ට ක්ෂුද්‍ර කියන වචනේ හැදුනා. සුද්ධාත්වේව අක්කරං උපනිබ්බත්තා. සුද්ධා කියලා කියන්නේ ශුද්‍ර කියන එක. එහෙනම් කුඩා කියන එක රෞද්‍රයි කියන එක. ඉතින් ඒ අනුව ඒගොල්ලොත් මේ සමාජය තුලම තමයි ඉන්නේ. කොහේ සමාජයෙන්ම තමයි පැන නැගුණේ. අධාර්මිකව නෙවෙයි. ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වුණේ ධාර්මිකවමයි. ඉතින් ධර්මය මෙලොවේද පරලොවේද ජනයා අතර ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා ආයිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් දැන් ওই විදිහට තමයි ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය කියන මේ කණ්ඩායම් හතර ලෝකෙට පහළ වුණේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. And then Vaset, some of those beings having pairs of or variegated
adopted various traits and thus various, or the Vaishya is the meaning of Vaishya, which came to be the regular title for such people. This then is the origin of the class of Vaishyas in accordance to the ancient titles that were introduced for them. Their origin was from among these same beings, and so on. Same beings likewise themselves no different and in accordance with the Dhamma. And then again the stanza is repeated that Dhamma is the best thing for people in this life and the next as well. That Vasetta, those beings that remained, went in for hunting. They are babes who live by the chase. So that is how this is literature translation for this kind of thing. And that is the meaning of Suddha. And the note here says, a play on Luddha, hunting, Khuddha, mean fellow, and Suddha, low grade. This translation is not that good. Luddhachara. Luddhachara means Raudra Acharati. Gross manners. Luddhachara. Khuddhachara means mean manners. එතකොට ආචාර සීලීත්වය අඩු කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. ආචාර සීලී නැති රළු පවරළු පැවතුම් නැති බැවින් තමයි ශුද්‍ර කියලා කියන්නේ. So anyway, so this is again the origin and so on. එතකොට ඔන්න දැන් ඔය හතර ගොල්ලෙම්ම ඊට පස්සේ වාසිෂ්ඨයනි යම් හේකින් ශාස්ත්‍රියාත් සිය දහමට ගරහණුවේ මහානවන්නේමි ගිහිගෙයින් නික්ම පැවිදි වන්නේද බ්‍රාහ්මණයාත් සිය දහමට ගරහණුවේ මහානවන්නේ මී ගිහිගෙයින් නික්ම පැවිදි වන්නේද වෛශ්‍යා ශුද්‍රයාත් සිය දහමට ගරහණුවේ මහානවන්නේ මී පැවිදි වීම වදනේද එසේ වූ කාලයක් විය. කාලයක් යනකොට ශාස්ත්‍රියොත් මේ ඒ ශාස්ත්‍රීය භාවය ගැනම දොස් කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා න සේතච්චත්තං උස්සාපන මත්තේන සුජ්ජිතින් සක්කෝති. ඒවන් අත්තනෝ කත්තිය ධම්මා නින්දමාන. ඔය මේ ඔටුනු පැලැන්දුවයි කියලා සුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔටුනු පැලැන්දුව පමණින් උසස් තත්ත්වයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා තමන්ගේ රජ බවට ගරහමින් ඒගොල්ලෝ රජ පවුල් වලින් අයින් වෙලා පැවිදි වුණා. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණයොත් ඔය මන්ත්‍ර හැදෑරුවයි කියලා මොකුත් යහපතක් වෙන්නේ නැහැ කියලා උසස් බවක් නැහැ කියලා බ්‍රාහ්මණ බවින් අයින් වෙලා පැවිදි වුණා. ඒ වගේම වෙලෙන්දොත් නැත්නම් වෛශ්‍යෝ ගොවිතැන් කරගෙන හිටිය අයත් මේ ඉඳීමෙන් කිසි වැඩක් නැහැ කියලා පැවිදි වුණා. ඒ වගේම ශුද්‍රයොත් මේට වඩා පැවිදි වෙනවා හොඳයි කියලා පැවිදි වුණා. ආන්න එහෙම කට්ටිය පැවිදි වුණාම ශ්‍රමණයෝ කියලා තව කණ්ඩායමක් ඇති වුණා. ශ්‍රමණයෝ කියන අය ලෝකෙට ඇති වුණේ ওই විදිහට තමයි. එකල්ලි මේ සතර මණ්ඩලයේම ශ්‍රමණ මණ්ඩලයාගේ ආරම්භය විය. අන්න එහෙම තමයි ශ්‍රමණ මණ්ඩලය. නැත්නම් ශ්‍රමණ පිරිස, ශ්‍රමණ සර්කල් එක ඇති වුණේ ඒ විදිහට තමයි. ඒ එක සිද්ධ වුණේ මේ සත්වයන් අතරමයි. මේ සත්වයන්ගෙන් වෙනස්ව සිද්ධ වුණා නෙවෙයි. ඊට පස්සේ සමානයන් පිළිබඳව අසමානයන් පිළිබඳව නෙවෙයි, අධර්මයෙන් නෙවෙයි ධර්මයෙන්මයි කියලා මෙලොවෙහි පරලොවෙහි ධර්මයම ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට මේ අපි කිව්වා ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍ය ශුද්‍ර සහ ශ්‍රමණ කියන ඔය සමාජ කණ්ඩායම් හතර බිහි වුණේ ලෝකෙට ඔන්න ඔය ක්‍රමයට. Then Vasetta it came about that some Kshatriyas dissatisfied with his own Dhamma or like way of doing things went forth from the household life into homelessness, thinking, I will become an ascetic. And a Brahmin did likewise, Vaishya did likewise, and so did a Suddha. And from these four classes, the class of ascetics came into existence. Their origin was from among these very same beings, like themselves, no different, and in accordance with Dhamma, not otherwise. Dhamma is the best thing for people in this life and the next as well. එතකොට මේ සූත්‍රයේ මෙච්චර කල් කියවපු ඒවා ගැන කල්පනා කළාම මේකෙන් පේනවා භෞතිකව ලෝකෙ හැදෙන හැටිත් පේනවා.
ඊට පස්සේ භෞතිකව ලෝකයේ පරිණාමයට වෙන හැටි. ගොරෝසු වෙලා ඉස්සෙල්ලාම ජලයක් තිබිලා ඉරහඳ පහළ වෙලා මේ පොළොවක් හැදිලා එහෙම ලෝකේ පරිණාම වෙන විදියකුත් තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ මානසික වශයෙන් වෙන පරිණාමයකුත් තියෙනවා. ඉස්සර බ්‍රහ්මයෝ ප්‍රීතියෙන් හිටිය ආලෝකය විහිදුවගෙන පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තණ්හාව ඇති වුණා, ඊට පස්සේ මානය ඇති වුණා, ඊට පස්සේ හොරකම් කරන්න පටන් ගත්තා, බොරු කියන්න, කේලම් කියන්න හොම් පටන් අරන් එහෙම මිනිස්සුන්ගේ මානසික වශයෙන් පරිහානියකුත් මේ සූත්‍රයෙන් පේනවා. ඊට පස්සේ සමාජීය වශයෙන් ඉස්සර මේ එහෙම නැත්නම් ලිංග ભેදයේ වශයෙන් ඉස්සර ගැහැණු මිනිස්සු කියලා හිටියේ නෑ, ගැහැණු මිනිස්සු හැදුනා කියලා එහෙමත් එකක් පේනවා. ඊට පස්සේ රජවරු, බ්‍රාහ්මණයෝ, වෛශ්‍යෝ, ශුද්‍රයෝ, ශ්‍රමණයෝ කියලා සමාජ පරිණාමයක් තියෙනවා. ඒතර මේ සූත්‍රයේ පරිණාමයන් රාශියක් එකට එකතු කරලා තමයි බුදුරජාණන් මේ සූත්‍රය දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රමණයෝ කියලා කියන්නේ රජකම වැඩක් නැහැ, තේරුමක් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි මේ ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙන එක. බ්‍රාහ්මණ බව හොඳ නැහැ, ඊට වඩා හොඳයි ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙන එක. ඒ වගේම වෛශ්‍ය බව, ශුද්‍ර බවට වඩා ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙන එක හොඳයි කියලා ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙලා මහාන වෙලා ඉන්න අය තමයි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රමණයෝ කියලා කියන්නේ. ඊට බ්‍රාහ්මණයොත් ඒ වගේ තමයි යම් ප්‍රමාණයකට. දැන් බ්‍රාහ්මණයොත් ඉස්සෙල්ලා මේ සමාජයේ පාපය ගොඩක් වැඩි, අපි පව් කරන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ කියලා තමයි සමාජයෙන් අයින් වෙලා මේ කැලෑවලට ගිහිල්ලා ධ්‍යාන වඩමින් හිටියේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ආයි සමාජයටම එකතු වුණා. අධ්‍යාපනයේ වශයෙන් අධ්‍යාපනය කරන්න ගිහලා ආයි සමාජයටම සම්බන්ධ වුණා. එතකොට ඒ අයගෙනුත් දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඒ බ්‍රාහ්මණ බව වැඩක් නැහැ කියලා මහාන ගිහි ජීවිතෙන් ඇවිල්ලා මහාන වෙච්ච අය. එතකොට මහාන වෙච්ච අයගෙන් තමයි මේ ශ්‍රමණ මණ්ඩලය හැදුනේ. සමන කියන වචනේ තේරුම මට මතක හැටියට සාමාන්‍ය සමන. නිකන් මනස සමනය කරන අය කියන වගේ තේරුමක් තියෙනවා. ඔව්. පබ්බජිත කියන වචනේ ඔව් නෙමෙයි ශ්‍රමණයෝ, පැවිද්දෝ ඔය වචනේ අනිත් අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම එච්චරම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වෙන වචන තියෙන හින්දා. දැන් නිගණ්ඨයෝ, ආජීවකයෝ, තීර්ථකයෝ, ජටිලයෝ ගහම් වෙන කට්ටිය හිටියනේ. ඒ හිටිය නිසා පැවිද්දෝ කියන වචනේ බොහෝ කොට දැන් අපේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. පබ්බජ්ජ කියන වචනේ. ඊට පස්සේ බික්කු කියන වචනේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. අනිත් අයට බික්කු කියලා කතා කරුවා ඒ හැටි පේන්නේ නැහැ. Right. Okay, so before the Marakam said that you can notice the Sutta gives kind of development of the physical world, then the development of... No, actually the development is not good word, it is very positive attitude. Change or evolution is better word. When you say development, you go better situation. No, development in English does not have to necessarily mean improvement. Is it? I think so. It can just positive, but yes. You can use it in not like what's the development of that situation does not mean it has improved. Anyway. No, normally when we say developed countries and underdeveloped countries and undeveloped countries, so development has always positive meaning. Doesn't have Developmental development. We normally call mental development. It has positive. Anyway, contextual. Okay, anyway, whatever the context, normal usage of the normal people's realm, it has positive attitude. Depending on context. Yes, depending on context, everything. But for very specialist, it can have different meanings. But for average people like us, development means positive something. Okay, so actually the Marakam did not use the word development but change, if I remember correctly. So change or evolution, I think. So change of the physical world, like that there was like the darkness, then the water, then the earth, and so on. And then the development of kind of, let's
say mental, I think probably Yes, mentality and materiality of the being. Now when we look at the mental development, earliest people, they have better mental situation, but later people, they get craving and conceit and all the other impurities. So can we say it is a mental development? We can't say. That's why I said the word development is not very much suitable. Yes. Well, in the context that they are talking about, you could say, because these people see some problems there and they look for mental development. They are looking for mental development. Now, when we look at the sutta from the beginning, earliest stage, I understand. people have purest mind, I understand. and latest era, they have worst mind. Yes. So there is no mental development. Yes, no, but in the context of what is said here, that these people have left their Brahminisms and their This is Shramana into situation. The Shramana, they're looking for mental development. Maybe it is not that much mental development they are seeking. They just look down their existing situation and think to give away their existing situation and go into a new situation called Shramana. Hoping to develop. Yes, No, okay. Actually, I used it with the word because in the beginning there was nothing. There was no word, and then you can say there was development because later on the physical world was there. That's why I used the word development there. I did not use it with the human beings and so on. Even if you look at very physical context, earliest situation where there was no world is much better than the world situation, because earlier situation there were Brahmas. I understand that. Now we have very gross situation, so it is not really a development. Okay. Anyway, let's go further. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් වාසිෂ්ඨේනි ශාස්ත්‍රියාද කයින් දුසිරිත් කොට වචනින් දුසිරිත් කොට මනසින් දුසිරිත් කොට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව මරණින් පස්සේ නිරයට යනවා. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණයා ශුද්‍රයාත් ශ්‍රමණයාත් වෛශ්‍යයා ශුද්‍රයා ශ්‍රමණයාත් කයින් වචනයෙන් සිතින් දුසිරිත් කොට නිරයට යනවා. එතකොට ඒ වගේම ශාස්ත්‍රියාද කයින් වචනයෙන් සිතින් සුසිරිත් පුරා සම්‍යද්දෘෂ්ටික වෙලා මරණින් පස්සේ සුගතියට යනවා. ස්වර්ගයට යනවා. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණයාත් වෛශ්‍යයා ශුද්‍රයාත් ශ්‍රමණයාත් හැමෝම සිතින් කයින් වචනයෙන් සුසිරිත් පුරලා සුගතියට යනවා. කියන ඒ කාරණාව ඊට පස්සේ අලුත්. ඒක කියලා. And Vasita Kshatriya, who has led a bad life in body, speech and thought, and who has wrong view, will, in consequence of such wrong views and deeds, at the breaking of the body, after that be reborn in a state of loss and ill state, a downfall, a hell state. So will a Brahmin, a Vaishya or a Sudra. And Shramana also. Here he did not list the Samana. But in Pali it is Samana. Okay, so that is a mistake, and it is probably in order following ones also. All the people, Shastriya, Brahmana, Vaishya, Sudra and Samana, 5 groups. Okay, so no, so he is missing the Samana. Yeah. And other side also, I read. Okay, likewise a Kshatriya, who has led a good life in body, speech and thought, and who has right view, will, in consequence of such right view and deeds, at the breaking up of the body, after that be reborn in a good destiny in a heaven state. So too will a Brahmin, a Vaishya, a Sudra, and a Shramana or a Siddha. But what tense the Buddha uses that he will be born?
Can you read that part in Pali? uppajjati. Huh? Vinipatan nirayang upapajjati. It's simple present tense. Okay, so it's not future because here's future tense here, so, which is much better than the simple present is better one because if you use simple present, it's kind of giving you kind of overview how it works. This is kind of natural law Buddha explaining, so it is good to say it in simple present tense. And no, because in other similar places in suttas, the Buddha also uses potential, like it is possible that he will arrive there and there. But there, actually, the main point is here, it's not future tense, it's like... හරි ඊට පස්සේ වාසිෂ්ඨේනි ශාස්ත්‍රයාද කයින් සංවෘත වූයේ වචනයෙන් සිතින් සංවෘත වූයේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වැඩිවීමට බැස මේ අත්භවයේදීම කෙලෙස් පිරිනිවනින් පිරිනිවේ. ඒකට මේ හොඳට හිටියොත් ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ වෛශ්‍ය ශුද්ධ ශ්‍රමණ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ, සුගතියට යනවා. නරකට හිටියොත් ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ශුද්‍ර වෛශ්‍ය සමන කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ, දුගතියට යනවා. ඒ වගේම සිතින් කයින් වචනයෙන් සංවර වෙලා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩුවොත් මේ ජීවිතේම පිරිනිවන් පානවා. ශාස්ත්‍රීයද බ්‍රාහ්මණද වෛශ්‍යද ශුද්ධද සමනද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වාසිෂ්ඨයනි මේ සතර වර්ණයන්ගෙන් කවර වර්ණයකට අයත් වූද රහත් වූ ආශ්‍රව නැසූ බඹසර වැස නිම කළ කලයුතු සියල්ල කළ බහාතැබු ස්කන්ධ භාර ඇති රහත් බවට පැමිණි සියලු බැඳීම් සිඳලු මනාකොට නුවණින් දැනගෙන කෙලෙසුන්ගේ මිදුණු යම් භික්ෂුවක් වේද මහණෙක් වේද එතෙමේ ඒ හැම දිනාටම අග්‍රයයි කියනු ලැබේ. ආන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ අර ඔක්කොටම වඩා අග්‍රයි. කවුද අර ඔක්කොම? ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ශුද්‍ර වෛශ්‍ය සුද්ධ සමන කියන ඒ ඔක්කොටම වඩා රහතුන් වහන්සේ උසස්. එයද ධර්මයෙන්මය, අධර්මයෙන් නොවේ. වාසිෂ්ඨයනි එහින් ධර්මයේම මේ ලෝකෙහිද පරලොවෙහිද ජනයා අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. වාසිෂ්ඨයනි සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා විසින්ද මේ ගාථාව කියන ලදී. යම් කෙනෙක් සිය ගෝත්‍රය සිහි කරන්නෝ ඇද්ද ඒ ජනයා අතුරේ ශාස්ත්‍රීය ශ්‍රේෂ්ඨය. යමෙක් විද්‍යාවෙනුත් චරණේනුත් යුක්තද ඒ සම්්‍යක් සම්බුද්ධතේ මේ දෙවි මිනිසුන් අතුරේ ශ්‍රේෂ්ඨය. වාසිෂ්ඨයනි ගාථාව සනන් කුමාර බ්‍රහ්මයා විසින් මනාකොටම කියන ලද්දේ. නොමනාකොට කියන ලද්දක් නොවේ. අර්ථ සහිත අනර්ථ සහිත නොවේ. මා විසින්ද අනුමතයි. වාසිෂ්ඨයනි මමත් මෙසේ කියමි. යම් කෙනෙක් සිය ගෝත්‍රය සිහි කරන්නෝද ඒ ජනයා අතුරේ ශාස්ත්‍රීය ශ්‍රේෂ්ඨය. යමෙක් විද්‍යාවෙනුත් චරණ ධර්මයන්ගෙනුත් යුක්තද ඒ සම්්‍යක් සම්බුද්ධතේ මේ දෙවි මිනිසුන් අතුරේ ශ්‍රේෂ්ඨය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වදාළසේක වාසිෂ්ඨ භාරද්වාජ දෙදෙනා සතුරු සිත් ඇත්තාහු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනය සාදරයෙන් පිළිගත්තා. හතරවෙනි අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ නිමි. And Agganya, who has performed deeds of both kinds in body, speech, and thought, and those whose wills is mixed, will, in consequence of such mixed wills and deeds, at the breaking up of the body, experience both pleasure and pain. So too will a Brahmin, a Vaishya, a Suddha, and a Samana. And a Kshatriya, who is restrained in body, speech, and thought, and who has developed the 7 requisites of enlightenment, will attain to Parinibbana in this very life. So too will a Brahmin, Vaishya, Suddha, and Samana. And Vasetta, whoever of these 4 castes as a monk becomes an Arahat who has destroyed the corruptions, done what had to be done, laid down the burden, attained to the highest goal, completely destroyed the fact of becoming, and become liberated by the highest insight, he is declared to be chief among them in accordance with Dhamma, not otherwise. Dhamma is the best thing for people in this life and the next as well. Vasetta, it was Brahma Sanankumara who spoke this verse. The Kshatriyas, the best among those who value clan, he with knowledge and conduct is best of gods and men. This verse was rightly sung, not wrongly, rightly spoken, not wrongly, connected with profit, not unconnected. So I too say, Vasetta, the Kshatriyas, the best among those who value clan,
he with knowledge and conduct is the best of gods and men. Thus, okay, this is what the Blessed One said, and Vasekta and Bharadwaja were delighted and rejoiced at his words. That's the conclusion. ඔව් දැන් එතකොට හැබැයි බුදුරජාණන්සේ සිහි කළා තියෙනවා මේ දේශනා කරනවා ශාස්ත්‍රීය ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. කත්තියෝ සෙට්ටෝ ජනේ තස්මි. දැන් අර භාරද්වාජයි වාසෙට්ටයි සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කට්ටිය කිව්වේ බ්‍රාහ්මණයා ශ්‍රේෂ්ඨයිනේ කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලානේ. බුදුරජාණන්සේගේ අදහස තමයි ශාස්ත්‍රීය ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන්නේ. ඒකම සියලු සත්වයන් අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රීය බ්‍රාහ්මණ ශුද්‍ර වෛශ්‍ය ශ්‍රමණ කියන ඔක්කොම අතර රහතුන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන ඔය අදහස් කියවනවා. ශ්‍රේෂ්ඨ, great or the highest. ඔව්. ඊට පස්සේ මේ සූත්‍රය අහලා මේ දෙන්න සාදුකාර දීලා පස්සේ මේ සූත්‍රයම සිහි කරමින් පටිසම්භිදා සහිතව අරිහත්ත්වයට පත් වුණා කියලා අටුවාව සඳහන් කරනවා. So then the commentary says, while reflecting on this sutta, they attained these patisambhida, those analytical knowledges and arahachi. ඔව් එතකොට දැන් බලන්න දැන් මේ සූත්‍රයේ තියෙන ලෝකය ගැනනේ. ලෝකයේ පරිණාමය ගැන. නමුත් ඒ සූත්‍රය මෙනෙහි කළා ඒ දෙදෙනා රහතුත් වෙලා තියෙනවා. ඈ? ඇයි? ඒකේ නෑ මම කිව්වේ දැන් මේ දැන් බැලුවැලමට මේ ලෝකේ ගැන තියෙන එකක් බලලා කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තියෙන අටුවාව කියන විදිහට මේ ලෝක පරිණාමය පිළිබඳ දේශනා කරු සූත්‍රයක් පදනම් වෙලා රහත් වෙලා තියෙනවා ඉතින්. That is a kind of connection with language usage. Yes, so it's like a meaning of words and meaning of what you want to say and grammar and being able to put it together in the best kind of possible ways. These kind of things. Yeah, you're going to translate something. No, there's Dhammaraktam said if you see what the commentary says, even normally people think talking about the nature of world kind of usual, kind of not so important or something, but according to commentary, these two monks or like people waiting to get the higher ordination, reflecting on this like sutta that talks about the world, I think arahachi. පටිසම්භිදා සහිත. පටිසම්භිදා කියන්නේ ඒ ගැන චුට්ටක් කියන්න. අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිභාන කියලා පටිසම්භිදා හතරක් තියෙනවා. පටිසම්භිදාගේ ඥාන හතරක්. So they call it, I think, analytical or discriminative knowledges or something like that. Anyway, the jnana word means knowledge or understanding, and the patisambhida is translated as analytical or discriminative, something like that. So there are 4 of them that Dhammarakkhita mentioned, that is Dhamma, අත්ත. Dhamma, Nirutti and Patibhana. ඔව්. අත්ත කියලා කියන්නේ හේතු ඵලෙහි ඥාන. So they explain that the atta, which normally means good or meaning, means knowledge about cause and effect. ධම්ම කියලා කියන්නේ හේතුවේ ඥානය. So the Dhamma is explained as about, knowledge about causes. ඊට පස්සේ නිරුක්ති කියන්නේ පාලි භාෂාව ඇතුළු අනිකුත් භාෂා පිළිබඳ ඥානය. So the Nirutti is kind of means like expression or grammar, and it is explained as a connection between the Pali language and other languages. ඊට පස්සේ පටිභාන කියන්නේ ඒ තුන පිළිබඳ ඥානය. And Patibhana is a kind of something like also expression or something like that,
and it's a kind of like combination of the preceding three. ඒ කියන්නේ ඒ තුන ගැන තියෙන ඥානය තමයි පටිසම්භිදා පටිභාන පටිසම්භිදා කියලා කියන්නේ. ඔව් සිව් පිළිසිඹියා කියන්නේ සිංහලෙන්. සිව් පිළිසිඹියා කියන්නේ සිංහලෙන්, පාලි කියන්නේ චතු පටිසම්භිදා කියලා. සතර පටිසම්භිදා කියලා සිංහලෙන් කියනවා. එතකොට දැන් මේ ඒක ටිකක් කොහොමද කියන්නේ තව ටිකක් පැහැදිලි කරොත් දැන් හේතු ඵලෙහි ඥානය කියලා කිව්වා හේතුයේ ඥානය කියලා කිව්වනේ. ඔන්න ඔය දෙක ටිකක් පැහැදිලි කළොත් හේතු ඵලෙහි ඥානය කියන්නේ අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් මේ අපි නිතරම අහනනේ පළවෙනි ධ්‍යානය කියලා. පළවෙනි ධ්‍යානය තමයි ඵලය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි හේතු ඵලයේ ඥානය, පළවෙනි ධ්‍යානය පිළිබඳ ඥානය. ඊට පස්සේ හේතුයේ ඥානය තමයි පළවෙනි ධ්‍යානය ලැබෙන්නේ කොහොමද? මොකක් කරලාද? ආන්නේ ගැන ඥානය තමයි හේතුයේ ඥානය කියන්නේ. ඒ වගේම ඒ ගැන තියෙන විස්තරයත් ඒකට අදාළයි. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ කියවුවොත් තමයි පළවෙනි ධ්‍යානය ලබා ගන්න විදිය දැනගන්නේ. ඒ ධර්ම විස්තරයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු විස්තරයයි පළවෙනි ධ්‍යානය ලබා ගැනීම සඳහා යන්න තියෙන මාර්ගයයි හේතුයේ ඥානය කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ අනුව ගිහිල්ලා පළවෙනි ධ්‍යානය ලබා ගත්තානේ. ආන්න ඒක තමයි ඵලේ ඥාන. හේතු ඵලේ ඥානය කියන්නේ ඒක. ඒතකොට අත්ත පටිසම්භිදා කියන්නේ හේතු ඵලේ ඥානය. ධම්ම පටිසම්භිදා කියන්නේ හේතුයේ ඥානය. නිරුක්ති පටිසම්භිදා කියලා කියන්නේ දැන් පළවෙනි ධ්‍යානය ලබා ගත්ත එක්කෙනෙක්ට පළවෙනි ධ්‍යානය ගැන අනිත් අයට කියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ආන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානය පිළිබඳ වචන වලට පෙරලීමේ හැකියාව තමයි නිරුක්ති පටිසම්භිදා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය තුනම ගැන තියෙන ඥාණයට කියනවා පටිභාන පටිසම්භිදාව. So Dhammaratha was saying because the first two seem somewhat vague or overlapping. So the first one is really kind of a result of the causes, whereas the second one is just the causes. So if we take the first dhyana, so the second one is in terms of Dhamma ability to knowing what things need to combine in order to produce the jhana, which is then the first knowledge. And the third one is a kind of ability to express this, and the fourth one is a combination of the previous three, according to that explanation. ඊට පස්සේ තව පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණය කියලා තියෙනවා. ඉස්සර සංසාරේදී පාලි භාෂාව ඉගෙනගෙන තියෙන අයට පටිසම්භිදා ඥාන ලබන්න ඒක උදව් වෙනවා කියලා. So the Patisambhida Magga says people that have learned Pali language in previous births, it helps them to acquire these analytical knowledges. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න කරන බව, ධර්මයේ නුවණින් විමසන බව, භාෂා හදාරන බව, මාර්ගඵල ලැබීම කියන ඔන්න ඔය කරුණු නිසා තමයි පටිසම්භිදා විපුල බවට පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණ බවට පත් වෙන්නේ එතකොට තමයි. So then there are other things with connected with that, like way of asking questions and answering questions, and what was the next? ධර්ම ශ්‍රවණය, ධර්ම සාකච්ඡා. Like how to give Dhamma talks and how to give like Dhamma instructions. So නෑ ඒක නෙමෙයි ධර්ම ශ්‍රවණය ඒකත් එකක්. listening. So all these things like make this analytical knowledge like greater, or like increase the amount of things that have to do with it. දැන් මාර්ගඵල ලබන හැමෝටම වගේ යම් ප්‍රමාණයකට පටිසම්භිදා තියනවලු. So then also anybody that has any past knowledge has at a certain level of this Patisambhida. හැබැයි පටිසම්භිදා සම්පූර්ණ මේ කියන්නේ පටිසම්භිදා හොඳටම සම්පූර්ණ වෙන්නේ අරිහත්ත්වයට පත් වෙනවා. But the really good level of them
happens only with Arahats. ඒ රහතුන් වහන්සේලා අතරිනුත් මහා කොට්ටිත මහ රහතුන් වහන්සේ තමයි පටිසම්භිදාලාභී රහතුන් අතරින් අග්‍ර. Out of the Buddha's disciples, Venerable Mahakottita, that was brother of Sariputta, right? Or friend, just. Maybe I'm not sure. So, was the one that was the chief disciple that the Buddha gave a list of the number one disciples in different fields. So this chief disciple in the field of Patisambhidas was the Venerable Mahakottita. පටිසම්භිදා ගැනම අදාළ වෙන පොතක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා බුද්ධක නිකායේ තියෙන පටිසම්භිදා මග්ගප්පකරණ. So there is one of the books of Kuddaka Nikaya is called the Path of Discrimination in the old English translation, and that is to do with the Patisambhida. එතකොට කාට හරි පටිසම්භිදා ගැන තව තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් ඒ පොතයි ඒකේ අටුවාවයි කියනවා. So if you want to know have better knowledge about Patisambhidas, you have to read that book and the commentary of that. And I heard this actually by Venerable Sariputta, Patisambhida. Yes, පටිසම්භිදා මග්ගප්පකරණය සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේගේ දේශනාවක්. එහෙනම් අපි වෙන සූත්‍රයක් කියන්න පටන් ගමු. You can start with the next sutra. මේ සූත්‍රය පිළිබඳව තව මොන හරි අපි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් බුද්ධ ආගමට අනුව ලෝකෙ හැදෙන හැටි තමයි මේ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක ආගම් සහ විද්‍යාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So this is the origin of the world according to the Buddhism, and it can have discrepancy with the religions and science. ඒක මේක ඔරිජින් කිව්වට බුද්ධ ආගමට අනුව නිරපේක්ෂ ඔරිජින් එකක් නෑ. ඇබ්සලියුට් ඔරිජින් එකක් නෑ. මේක තමයි හැමදාම සිද්ධ වෙන විදිය. Also, it's good to know this is not the absolute beginning. It's a kind of like a cyclic thing that always happens. ඒ වගේම අපි අර කියවනේ චක්‍රවර්ති සීහනාද සූත්‍රය. ඒකෙත් යම්කිසි නිකන් අවසානයක් ගැන කියවෙනවා. මිනිස්සු පිරීලා ගිහිල්ලා ලෝකෙ විනාශ වෙලා යන එක. ඒකත් ඒ ඇබ්සලියුට් එන්ඩ් එකක් නෙවෙයි. හැමදාම සිද්ධ වෙන එන්ඩ් එක ඒ විදිය තමයි. So in the preceding sutta, the Chakravati Sihanada, the lion roars of the wheel-turning emperor, has a kind of like conclusion of this situation, but once again, it's kind of cyclic conclusion, not like absolute conclusion. දැන් මොන හරි ඇබ්සලියුට් වශයෙන් කියන්න ගියොත් එහෙනම් අපි බුද්ධ ආගමෙන් අයින් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. So because according to Buddhism there is no absolute beginning or end. ඔව්. අන්න ඒ අදහස හොඳට හිතේ තියාගන්න. It's maybe good. It's not completely correct, but I think Venerable Ananda asked the Buddha if one time the beings will kind of run out and the samsara will end, and the Buddha refused to answer, and it was said this is the Abhyakata, one of the Abhyakatas. No. Buddha said there will not be a such occasion. Run out of beings will not happen. Sir. Now you see, because of my discussion with one monk, I got it wrong. Because he said the Buddha saw that the end will be coming, but if he said that it will happen, people will become lazy, so that's why he said it's not coming. Sorry, that was my bad. So actually the Buddha says that situation is not going to happen, that the beings will run out and samsara will end. එහෙමනම් මේ අපි ඊගා සූත්‍රයක් කියවමු. ඊගා එක සම්පසාදනීය සූත්‍රය. ඒකට කියනවා සාරිපුත්ත සිංහනාදය කියලා. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නාලන්දාවේ වාසය කරනවා පාවාරික අඹවණේ. නාලන්දා කියන්නේ මේ සරියුත් හඳුරෙන් ගම. එතකොට සරියුත් තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා වැඳලා පැත්තකින් වාඩි වෙලා
බුදුරජාණන් වහන්සේට දේශනා කරනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් සම්බෝධි ඥානයක් වේද එහිලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වඩා වැඩි උතුම් කෙනෙක් වෙන අනිශ්‍රමණේ බ්‍රාහමණේ ඉස්සර හිටියෙත් නැහැ. අනාගතේ පහළ වෙන්නෙත් නැහැ. දැනුත් නැහැ කියලා මම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා ඉන්නේ කියලා කිව්වා. So we are going to start this Sutta 28, Sampasaradaniya Sutta. Here they call it the searing faith. Sometimes it's called the lion roars of Venerable Sariputta. Okay, so that's have I heard. On one occasion the Blessed One was staying at Nalanda in Pavarika's mango grove. And the Venerable Sariputta came to see the Blessed One, saluted him, sat down to one side and said, "It is clear to me, Bhante, that there never has been, there never will be, and is not now another ascetic or Brahmin who is better or more enlightened than the Blessed One." So this Nalanda is basically kind of the birthplace of Venerable Sariputta. And we have seen this Pavarika's mango grove also in the Mahaparinibbana Sutta. One of the places kind of towards the beginning of the sutta. ඊට පස්සේ මේ The whole sutta seemed to be part of Mahaparinibbana. සම්පස්සාදිනිය සූත්‍රය. Yeah, it says in the footnotes that the beginning is a kind of a repetition from that part, but the later part is a kind of expansion. ඊට පස්සේ මේ දැන් නාලන්දාවේ තිබුණ නාලක ගම කියලා ගමක්. අන්න ඒක තමයි සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ඇත්තටම ගම කියන්නේ. දැන් නාලන්දා කියලා ලොකු බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයක් එහෙම තිබිලා අර බක්තියාර් කල්ජි කියලා කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිනි තියලා හාමුදුරුවෝ 10000ක් එක්ක මරලා දැම්ම ඔක්කොම ටික. ඒ නටබුන් එහෙම තාම නාලන්දාවේ ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. So was it exactly Nalanda or a little bit nearby? Normally that area is the Nalanda and Okay. there is a, I think town even today probably Nalanda and Yeah, there Nalanda is. museum also there and historical ruins are there. No, I was trying to ask because sometimes they call Okuhamru Gampahape Maseri, but he is actually from Kudagamula, which is just Kidagamula. Sorry, Kidagamula, just nearby. So it might have been similar because in the time of Venerable Sariputta, the Nalanda was still not a university. No, not university, but anyway Nalanda is the big one. Nalaka is It's the small one. Yeah. දැන් ගම්පහ කියලා කිව්වහම ගම්පහ කියන්නේ ලොකු ප්‍රදේශයක්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයක් ඇත්තේම. දැන් කිඩගම්මුල්ල කියන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එක්ක ගම්පහ නගරයේ අසල තියෙන පොඩි ගමක්. ඒගේ නාලන්දාව කියන්නේ විශාල ප්‍රදේශයක්. නාලක ගම කියන්නේ ඒක ඇතුළේ තියෙන පොඩි එකක්. So and then the Nalanda University was developed later on, no? Later on. And it ended up this is one of these Arab, no, actually Turkish invaders. Anyway, the Muslim invaders. And they set it on fire and killed like thousands of the monks that were staying there. It is said 10,000 monks. He did not burn only this one. There are other main five universities where he and the Muslim invaders destroyed. Nalanda, Jagaddala, Vikramashila, Odantapuri, Balabi, Takshila, all these universities burnt by the Muslim invaders in 13th century. That's why Buddhism disappeared in India. හරි එහෙනම් ඔන්න දැන් මේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ ඔහම කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සාරිපුත්ත වහන්සේයන් බෝධි ඥානයක් වේ දෙයින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා උතුම් කෙනෙක් ඉස්සර හිටියෙත් නැහැ අනාගතෙත් පහළ වෙන්නේ නැහැ දැනුත් නැහැ කියලා මේ ඔබ වහන්සේ කෙරේ මම පැහැදිලා ඉන්නවා කියලා මේ ඔබ සිංහනාදයක් කළා අභීත වචනයක් ප්‍රකාශ කළා කිමෙක්ද සාරිපුත්‍රයනි ඉක්කුත් කාලේ කියන්නේ ඉස්සර හිටිය අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සිත ඔබගේ සිතින් දැකලාද ඔබ එහෙම කිව්වේ ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේලා මේ බඳු සිල් ඇති මේ බඳු සමාධි මේ බඳු ප්‍රඥා මේ බඳු විමුක්ති ඥාන දර්ශන ඇති කියලා ඔබ දැකලාද එහෙම කිව්වේ
ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම දැකලා නෙවෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා එහෙනම් සාරිපුත්ත ඔබ අනාගතේ පහළ වෙන සියලුම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ බඳු සිල් ඇති, මේ බඳු සමාධි, මේ බඳු ප්‍රඥා විමුක්තිය ඇති කියලා දැකලාද එහෙම කිව්වේ කියලා. ඒතර සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා නෑ එහෙම නෙවෙයි කියලා. එහෙනම් සාරිපුත්ත දැන් මේ ඉන්න මාව මගේ සීලය මෙහෙමයි, සමාධි ප්‍රඥා විමුක්ති ඥාන දර්ශන ආදී මෙහෙමයි කියලා මාව දැකලාද එහෙම කිව්වේ. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කිව්වා නෑ ඒත් නෑ කියලා. So this is what the Buddha said to this Sariputta's bold statement. You have spoken boldly with a bull's voice, Sariputta. You have roared the lion's roar of certainty. How is this? Have all the Arahat Buddhas of the past appeared to you, and were the minds of all those blessed ones open to you, so as to say, these blessed ones were of such virtue, such was their teaching, such their wisdom, such their way, such their liberation? No, Bante. And have you perceived all the Arahat Buddhas who will appear in the future? In the same way like that you can say all these things about it. No, Bante. Well then, Sariputta, do you know me as the Arahat Buddha, and do you know the Blessed One is of such virtue, such is his teaching, such his wisdom, such his way, such is liberation? No, Bante. So, Sariputta, you do not have knowledge of the minds of the Buddhas of the past, the future, or the present. Then, Sariputta, have you not spoken boldly with a bull's voice and roared the lion's roar of certainty with your declaration? ඊට පස්සේ මේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා සාරිපුත්‍රයනි මෙහිලා ඉස්සර කාලේ හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැනත් ඔබට පේන්නේ නැත්තම් අනාගතේ පහළ වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගැන පේන්නෙත් නැත්තම් දැන් මේ ඉන්න මම් පිළිබඳව ඔබට පේන්නෙත් නැත්තම් මේ මොකද මේ මෙච්චර උදාර සිංහනාදයක් ඔබ පැවැත්වුවේ කියලා මේ ඇහුවා. සරියුත් හාමුදුරුවන්ගෙන් බුදුරජාණන්සේ ඇහුවා. I said this part already. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා වහන්සේ මට අතීතයේ අතීත අනාගත වර්තමාන රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සිත් පිරිසිඳ දැක ගන්න නුවණක් නැහැ. එහෙත් මට අනුමාන ඥාණයට ඒ ගැන ප්‍රකටයි. වහන්සේ යම්සේ රජෙකුගේ තර වූ පවුරු ඇති, දැඩි පවුරු ඇති එක් දොරක් ඇති නගරයක් තියෙනවා. එහි නොදක්නා ලදුවන් නොදන්නා අය වළක්වන, දන්නා අයව ඇතුළට යවන ව්‍යක්ත පණ්ඩිත නුවණැති දොරටුපාලයෙක් ඉන්නවා. ඔහු ඒ නගරේ හතර වටේට හාත්පස්සම ඒ තාප්පෙ දිගේ ගිහිල්ලා බැලුවාම අඩු වශයෙන් ගඩොල් දෙකක්වත් ගැලවිච්ච තැනක් පේන්න නැහැ. පවුර කැඩිච්ච බලලෙකුටවත් රින්ගන්න පුළුවන් තැනක් එයාට පේන්නේ නැහැ. එහෙම දැක්කහම එයාට හිතෙනවා මේ නගරයට කවුරු හරි ඇතුල් වෙනවා නම් හෝ නගරෙන් එළියට යනවා නම් හෝ මේ දොරටුවෙන්ම තමයි යන්න තියෙන්නේ. ආන්නේ වගේම ස්වාමීනි මම ඉස්සර හිටිය සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් පහළ වුණා නම් ඒ සියලුම බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ සිත කිලුටු කරන, නුවණ නැති කරන, පංච නීවරණයන් දුරුකොට සතර සතිපට්ඨානවල මනාව පිහිටා ඉඳලා බොජ්ජංග ධර්ම වඩලා නිරුක්තර සම්මා සම්බෝධියටපත් වුණා. අනාගත කාලේ යම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙනවා නම් උන්වහන්සේලාත් ඒ විදිහටම තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවා නම් ඊට පස්සේ වහන්සේ මම මෙහි දහම්මසන පිණිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත එළඹියෙමි. වහන්සේ මට යම්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වඩා උතුම් ලෙස, වඩා ප්‍රණීත ලෙස ප්‍රතිභාන සහිත කොට කුසල කුසල ධර්මයන් දෙසූසේක්ද ඒ සැටියෙන් ධර්මෙහි එක්තරා කොටසක් විශේෂයෙන් නුවණින් දැන සිව්සස්සි නිෂ්ඨාවට පැමිණීමි. ඒකාන්තයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්්‍යක් සම්බුද්ධය
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ධර්මයේ මනාකොට වදාරන ලද්දේ ශ්‍රාවක සංඝයා සුපටිපන්නයයි කියලා මම ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදුනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයක් අහලා ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි පැහැදුනා. ඒ අනුවම අතීත බුදුවරුත් අනාගත බුදුවරුත් මේ ක්‍රමයටම තමයි බුදු වෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේලා ගැන ඒ විදිහට සලකා ගන්න මට දැනුමක් තියෙනවා කියලා සරියුත් හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. Bhante, the minds of the Arahats Buddhas of the past, future and present are not open to me. Or I don't have like direct exact knowledge about them. But I do know the drift of the Dhamma. Or I have, in single translation, I have kind of inferential or deduction kind of knowledge and understanding about that. Bhante, it is as if there were a royal frontier city with mighty bastions and a mighty encircling wall in which was a single gate at which was a gatekeeper, wise, skilled and clever, who kept out strangers and let in those he knew. And he, constantly patrolling and following along the path, might not see the joints and clefts in the bastions, even such as a cat might creep through. But whatever larger creatures entered and left the city must all go through this very gate. And it seems to me, Bhante, that the drift of the Dhamma is the same, or this inferential understanding of Dhamma is the same. All those Arahat Buddhas of the past attained to supreme enlightenment by abandoning the 5 hindrances, defilements of mind which weaken understanding, having firmly established the 4 foundations of mindfulness in their minds, and realize the 7 factors of enlightenment as they really are. All the Arahat Buddhas of the future will do likewise, and you, Bhante, who are now the Arahat full enlightened Buddha, have done the same. So I came once to the Blessed One to listen to Dhamma, and the Blessed One taught the Dhamma most excellently and perfectly, contrasting the dark with the light, and as he did so, I gained insight into that Dhamma, and from among the various things I established one in particular, which was serene confidence in the teacher, that is the Blessed One, fully enlightened Buddha. Then the Dhamma, that is well taught by the Blessed One, and the order of the monks or the Sangha, which is well trained. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ තව විස්තර වගේක් තියෙනවා ඇයි මේ සරියුත් හාමුදුරනේ මෙහෙම හිතුනේ කියලා. So there is an explanation why Venerable Sariputta thought that. මේ දැන් ඊට පස්සේ අටුවාව තවදුරටත් කියනවා පාවාරික අඹවණය ගැන පොඩි කතාවක්. පාවාරික අඹවණය, ඒ පාවාරික කියන සිටුවරයා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණක් අහලා බණ ගැන පැහැදිලා ඒ අඹවණයයි එහෙම තමයි අඹ උයනයි කුටි ලෙන් මණ්ඩප ආදී සියලු විහාරාංග වලින් ආරිගස්සලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. ඒ විහාරයේ හරියට ජීවක අඹවණය වගේලු. ඒ ජීවක අඹවණය කියලා ඒකට කියනවා වගේම මේ පාවාරික සිටුවරයා පූජා කරපු හින්දා මේකට පාවාරික අඹවණය කියලා කියනවලු. ඒ පාවාරික අඹවණේ ඉන්නදී තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. So this story happens in this Pavarika's mango grove park/monastery. They say it's very similar the story as the Jivaka's mango grove that was in Rajagaha, not so far away. So Pavarika was a kind of millionaire or very rich merchant or treasurer, and he listened to the Buddha's teachings and gained kind of confidence, became the Buddha's follower, and at the conclusion he donated the mango park, and I don't know if the buildings were there before or erected later on. No, buildings were there before. Before means he built buildings and offered with the buildings. So like he built this kind of
different kind of lodgings and like I don't know if you can call it, it's like something between a gazebo and shrine, but in shrine you have usually God. So it's like if you take a small shrine room and remove the God statue and just leave the building, and like small the kutis and කුටි ලේන මණ්ඩපාදී පතිමණ්ඩිත. Oh, like dripledge, kind of lean-to. This is a special thing. A kind of they call it a cave, but it's really not cave. It's just a dripledge kind of dwelling and bigger kind of a little bit bigger buildings for, and all of that was offered to the Buddha for the use of the Sangha. ඉතින් මේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාට ඇවිල්ලා මෙහෙම කතාවක් කියලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච සොම්නසක් දැනුම් දීම සඳහා. So they say this incident happened because Venerable Sariputta had kind of happiness in his mind arising in connection with the Buddha. Yes. So he felt kind of happy and he went to see the Buddha with kind of happy mind to express his happiness. තෙරුන් වහන්සේ ඒ දවසේ කලින්ම ශරීරය පිරිසිදු කරගෙන සිවුරු පොරවගෙන පාත්‍රات අරගෙන ඊටාම සංසුන්ව ප්‍රසාදය එළවෙන විදියට දේව මිනිසුන්ගේ ප්‍රසාදය ඇති වෙන විදියට ඒ වගේම නාලන්දා වාසීන්ට අනුග්‍රහයක් පිණිස පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා පිණ්ඩපාතෙන් ඇවිල්ලා ආපහු විහාරයට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වත් දක්වලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට ගියාට පස්සේ උන්වහන්සේගේ තැනට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්න තැනට ආවා. So it says how Venerable Sariputta like cleaned himself well and took clean robes and went for alms and in a very like inspiring way for the people. So when he finished that, he went to where the Buddha was and did all the duties that were due and then sat to one side or something like that. නෑ බුදුරජාණන්ට වැඳලා බුදුරජාණන්සේ ගියාට පස්සේ කාමරය ඇතුළට සරියුත් හාමුදුරු ඉන්න තැනට ආපහු ආවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට වත් කරලා ආපහු තමන් ඉන්න තැනට ආවා. Sorry. So he did all the duties and when the Buddha entered his dwelling, Venerable Sariputta left him and went to where he was staying. තත්ත සද්ධිහාරිකත්තේ වාසිකේසු අත්තං දස්සෙත්වා පටික්කන්තේසු දිවට්ටානං සම්මංජිත්වා චම්මක්කණ්ඩම් පඤ්ඤාපෙත්වා උඩක තුම්බතෝ උදකේන හත්තපාදේ සීතලේ කତ୍වා තිසන්දි පටිලක්කල්ලං තිසන්දි පල්ලංකං ආභුජිත්වා කාල පරිච්ඡේදං කତ୍වා ඵල සමාපත්තින් සමාපජ්ජා. උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ගෝලයෝ ආදී ඒ අයටත් කරන්න තියෙන වත් දක්වල ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තියෙනවා හරි මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙනවා ඒවා ඉවර කරලා තමන් ඉන්න තැන මේ හොඳට අතුපතු ගාලා වාඩි වෙන ආසනය හරි ගස්සලා වතුර අරගෙන අත්පා සෝදලා සිසිල් කරගෙන පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වෙලා නැගිටින කාලය අදිස්ථාන කරලා ඵල සමාපත්තියට සම්බන්ධනලු. So then he did all the duties that he had, like because he had students, and then he even swept the place and prepared fresh water. And when everything was complete and ready and nice and neat, then he set for his meditation, noting the time where he wanted to emerge from that and entered the fruition attainment. Arihat ඵල සමාපත්තියට සම්බන්ධ. Arahat fruition attainment. And then when that time that he noted before that he wants to arise from that, he arose from that. ඊට පස්සේ තීරණය කරපු කාල පරිච්ඡේදය ගෙවුනහම ඵල සමාපත්තිය නැගිටලා තමන්ගේ ගුණ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. So after emerging from the fruition attainment of arahatship, he reflected on his own good qualities. අතස්ස ගුණේ අනුස්සරතෝ සීලං ආපාතමාගතං. එහෙම ගුණ සිහි කරනකොට ඉස්සෙල්ලම සීලය ඉදිරියට ආවා. So first what came to
his first thing that when he was reflecting was his virtue. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් සමාධිය ප්‍රඥාව විමුක්තිය විමුක්ති ඥාන දර්ශන කියන ඒවා ඉදිරියට ආව නැත්නම් ඒවා සිහි කළා තමන්ගේ. Then these other things that is concentration, samadhi, පඤ්ඤා විමුක්ති විමුක්ති ඥාන. wisdom, liberation, and the last one is vimukti. It's like knowledge and vision of the liberation. ඊට පස්සේ පළවෙනි ධ්‍යානය දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි නේව සංඥා නා සංඥාට යනට යනකම්ම ධ්‍යාන සිහි කළා. So then he reflected or recollected the jhanas starting from the first one up to the highest immaterial one, like all the jhanas. ඊට පස්සේ විපස්සනා ඥාන, දිබ්බ චක්කු ඥාන, සෝතාපට්ටි මාර්ගය, සෝතාපට්ටි ඵලය ආදී වශයෙන් අරහත් මාර්ගය, අරහත් ඵලය දක්වා සිහි කළ බැලුවා. So then he reflected on or recollected the insight Vipassana. knowledges and the දිබ්බ චක්කු. divine eye, and then the path and fruition ඔව්. of the stream entry, once returnation, non-returnation, and arahant. ඊට පස්සේ අත්ත පටිසම්පදා ධම්ම පටි නිරුක්ති පටිභාන පටිසම්පදා ආදී ශ්‍රාවක පාරමී ඥාන සිහි කළා. සහ ශ්‍රාවක පාරමී ඥානය සිහි කළා. අත්ත ධම්ම නිරුක්ති So then පටිභානයි we ශ්‍රාවක පාරමී. reflected on these four analytical knowledges and disciples paramis. ඊට පස්සේ ඊතෝ පට් දැන් මෙතන තව ගොඩක් තියෙන ඊගා දවසේ කියුමේ. So there is like a lot of other stuff. We will do that next time. ඔව් මතක් කරන්න. කොතනද කියලා. එන හැම දිනාටම තේරුම් ගන්න.